psychic powers in breaking into foreign spheres of influence, die Wagnis in Privatsphären anderer, Sinnlichkeit und Besonnenheit, Sprache als eine universelle Wahrheit, language as a universal truth, sharing experiences as a solution to isolation, the importance of common sense, general opinion, in decision-making, crisis, alternatives, crisis analysis, language as an art, language as art, art as a language, Sprache als Kunst, Kunst als eine Sprache, Philosophie, Denkrichtungen, Psychologie als eine Denkrichtung, Philosophie in der Praxis, Psychiatrie, Philosophie in practicability, psychiatry, theoretical and practical problems, solvable and unsolvable problems, solvable and unsolvable issues, intellectualization of issues, relativation, survival tactics, strategies, Überlebensstrategien, witnessing, confirmation of incidences and coincidences, Zeugnis geben, Bestätigung von Fällen und Zufällen, Redundanz, unnecessary repetition, überflüssige Wiederholung, der Körper als eine biochemische Maschine, Mechanik, Biomechanik und Psychiatrie, Psychotherapie, rhetorical questions demand answers, rhetorical questions deserve answers, are there rhetorical questions? Is a rhetorical question an answer? When a question answers a question, it becomes an answer. Normalität und Paranormalität, was ist normal, was ist nicht normal, Grenze der Normalität, was geht noch, natürliche Überlegenheiten in dem Überlebenskampf, we the Americans going too much, wir Amerikaner jammern zu viel, the raining lyrics, ghostwriter, radio waves and wavelengths, the scribes Olympics, exclamation marks, remarks, the light at the end of the tunnel, das Licht am Ende des Tunnels, die Ordnung in Anarchie, Antifaschismus. Denken und Mathematik, Logik in der Mathematik, Zahlenaufgaben, Zahl als Objekt, Number als ein Objekt, Wort als Objekt, Wort als Objekt, Wort als Gegenstand, the word as an object, Gegenwart, present tense, the present tense as an orientation, my point of equilibrium, sensitization strategies, circadian rhythm, natural phenomenon, adaptation techniques, die Faust des Buddhas, der Fernseher als Computer, das Internet, der Aufbau des Internets, Leben im Internet, Mass Media, Psychological Control, Mass Psychology and eye analysis, the Internet and its psychology, the Internet, Mass Psychology and eye Internet analysis, the Internet and its psychology, the hierarchy in the Internet, the singles Internet, the singles Internet as Mass Psychology and I as the Internet analysis, and I as the individual in the singles Internet, the Internet and its psychology, the hierarchy in the Internet, logic in anarchy, order in chaos, the chaos theory, the order theory, hypotheses, theories and facts, collecting facts, systemic and random bias, random statistic Verfälschung, Berichterstattung, Dokumentation von Forschungsereignissen, the human being and the animal as property, the animal as a soul, the psyche of belonging as a material object, the rights in captivity, the animal as property, animal rights in the human context, freedom and limitations. The ingredients of a conversation. Die Zutaten einer Unterhaltung. Abschiedsbrief. Suicide note. Obstination as a form of suicide. Animal rights as a contradiction of human rights in psychiatry. Animal rights in psychiatry as a contradiction of human animal rights under psychiatric custody as a contradiction of human rights under psychiatric custody. Injustice through ignorance. Mein letzter Gegner bin ich. Mein Endgegner bin ich. Das Kolosseum. CDs, music, sound as a ghost. Animate and inanimate conditions. CDs. The presence of inanimate objects. The acceptance of the presence as forms of life. Near-death experiences. CDs. Activity and inactivity. Near-death experiences. Inertia. The state of inertia. Inactivity. Mental inertia. Thought vacuum. The thought vacuum as a protective instinct. Gedankenlehre as Schutzinstinkt. Protektive Maßnahmen. Gedankenlehre als ein Schutzreflex. Modus. Gedanken, Datenbank und Datenmüll. Bomberclad and bloodclad. What is a thought? A thought is a question and an answer in itself. A thought is a logical perception and interpretation of experiences, real and necessary logic.
perception, order in perception, interpretation, combination of coincidences into coincidences, true, false, and ambivalent interpretations, argument in the debate setting, conditioning, thought conditioning, dynamism, dynamic processes, the dynamics of life, active life, and health standards. The brain, the central nervous system, synapses in the brain infrastructure, thoughts as biochemical reactions to stimuli, reaction, synapse, synaptic cleft, hormonal changes due to disturbance of thought processes, thoughts as an unreachable vacuum as an organ, body language, organic thoughts, the hierarchy in organic thought system, biological actions and chemical feedback, the biochemistry of the soul, neurology, biological concepts, psychiatry, philosophical concepts, philosophy in natural sciences, proofs to theories. Lärm als Störfaktor, Umstellungen, das Wiedersehen in der Stadt, eine Geisterstadt wird real, contradiction as experienced new equilibrium, plausibility and validity of the plausibility of shared experiences, correctness of interpretations, presentation, the representation of observations, leftist practice your faith, introspection, die linke Fraktion und ihre Auswirkungen auf die deutsche Politik, wachsender Unmut und politische Umstellungen, Ernährungen durch Dialog, Isaac Newton, first and second laws of physics, inertia in dynamic, new dynamic forces, culture as a language as a culture, chapters and details, variety as a dynamic force in culture, spheres of the mind, the private and public world, private and public culture, freedoms and obligations, responsibility, expected reactions, praise and blame as pedagogical strategies, conditional and unconditional stimuli, reward and punishment as a question in the development of the soul, labels and impressions, responsibility for opinions, church mouse psychology, Kirchen mouse psychology, Prägungen in der Psyche, THC, chemische Erlebnisse, psychosomatische Erlebnisse, THC, psychosomatische Erlebnisse und Realitätsverlust. Realitätserkennung, Symptome, Reaktion auf die Realität, Prioritäten, erste Priorität, Lernstimmung, Lernen und Lehren, Lernstimmung und Konzentrationsstörungen, Ablenkung, Lärm als Ablenkung, konstruktive und destruktive Ablenkung zur Konzentration, Konzentrationsanalyse, Probandeninterpretation, nächster Schritt, Anamnese, aktuelle Anamnese, Fremdanamnese und Eigenanamnese, Fremdanamnese, die Tragweite der Fremdanamnese in der Anamnese. Ich habe meinen Spiegel gebrochen. Das bringt 7 Jahre Pech. Der Spiegel und das Spiegelbild. Das Spiegelbild als abstraktes Objekt. Die Hülle, Kleidungen als Hülle, Clothes als Camouflage. Das Spiegelbild, Anwesenheit und Abwesenheit. The mirror image, presence and absence. The mirror image as presence of a presence. The mirror, a glass plate as a picture. Moment, Augenblick mal. The mirror, a glass plate as a picture. Moment, Augenblick mal. African socialism in a capitalistic system, the importance of cohesiveness in an extended family, multicultural linearity, African socialism and communism, community and communism, how much can we give? Taking has never been a problem. The ability to give conditional responses, diaspora and socialization, Anstiftung zur Straftat, Internetkriminalität, Klaustrophobie, Life in the Internet, Angst vor engen Räumen, Angst vor beengenden Begebenheiten, Dimensionen der beängstigenden und beengenden Begebenheiten. Don't cry for me, Deutschland. 6 Leute müssen diese 6 Bilder verglichen haben. Bloß haben sie die Bilder zusammen verglichen, waren es Fotografen, Computergrafik-Spezialisten oder Fotomodelle? Wie viele Fotomodelle hatten sie zur Auswahl? Wie viel Mal würden sie verglichen? Kennen sich die Bilder? Sind die fremd oder vertraut zueinander? Bleiben sie freundlich oder werden sie auf Dauer reizend? Wie lange hält die Neugierde an? Wann kommt der Alltag in Frage? Heute? How long does a curiosity last? How long does an infatuation last? How does ordinary life come in? When do we become normal and fall in love?
dies true concern. Meine Damen und Herren, mein Beileid. Ihr dachtet, wir würden unsere Schwänze gerne gegen euch einsetzen. Nein, meine Damen und Herren, wir werden zuallererst unsere Schädel und danach unsere Unterkiefer gegen euch einsetzen. Die Zeichen nicht vergessen. I don't see ghosts outside. I don't greet strangers. All friends who step into this flat can think loud and logically. They maintain the hierarchy in pictures. Royalty, me first, my family next, my friends to slaves. Aliens. Now I've signed my death warrant. They love my styles and skills. Concentration. I am now confused. Everybody sounds normal. Moral obligations, bread sharing. A song for sanity. I believe they all think I'm normal. Everything is just thoughts, blessings, forgiving and being forgiven. Forgiving. They are the standard behavior. Sirach chapter 34 verse 1 to 8. Constructive and destructive thoughts. Syracuse 27. Conversation, discretion in order to protect friendship. Sirach 34 to 8. Do not trust in drinks. Sirach 34 9 to 13. The value of experience. Sirach 37 1 to 6. Friends, true or false. Sirach 37 7 to 18. Choice of a spiritual director. Sirach 37 19 to 30. Wisdom, true or false. Sirach 38 1 to 15. Sickness, medicine, and doctors. Optimism is better than pessimism. Die Rechtsliste-Kombination einer Geheimnummer, einer Bankgeheimnummer, die Links-Rechts-Kombination einer Kontogeheimnummer, eines Kontopasswort. Sie ist doch nicht hier, ich bin kein Lügner, Sie hatten recht. Wer hätte mich getötet? Abstract reality, solid reality, concrete reality, a dialogue in a monologue. Eure Wahrnehmung, Traumdeutung, Dreamanalysis, jeder Tag ist anders, every day is different, Ferndenken und Fernsehen. Paradox, also ein Idiom. Erschafft die Sprache das Denken oder Denken, erschafft die Sprache das Denken oder Denken die Sprache. Erschafft die Sprache das Denken oder Denken die Sprache. Erschafft die Sprache das Denken oder Denken die Sprache. Gedanken übertragen, Thoughts, Gedanken, Syntax and Semantics, Telepathy, Thoughts, Transfer and Feedbacks, Confabulations, Erinnerungsverfälschung, Memory Falsification, Confabulation, Baron von Münchhausen, das von Münchhausen-Syndrom, das Baron von Münchhausen-Syndrom, Confabulations, Lies, Overexaggeration, Fantasy, Baron von Münchhausen, übertriebene Fantasie, Hyperactive imagination and interpretation, true and false. Debates for feasible strategies, Überlebensstrategien, speed and answers, questions, reaction speed, Stimuli, a dialogue in a monologue, ein Dialogue in ein Monolog, ein Gespräch in einem Selbstgespräch. Roll call, present family members and friends, Wednesday 28th April 2010. Wednesday 28th April 2010 AD. Problems I want to hear, nonsense I want to stop, madness I want to stop, dating, relatives I want to stop introducing, friends I want to stop introducing, school friends and university friends, strength I don't want to demonstrate anymore, obedience I want to hear, responsibility for low speech, responsibility for my wife in case required for permanent loyalty for my Germany has responded that insurgents has been relegated to criminals. Mittwoch, 28. April 2010 AD Anno Domini. Es gibt nur Gerald, es gibt keine Mike, keine Alice, keine Zelda, keine Evelyn Geister. Ich sehe nur ihre Bilder und die Bilder bestätigen, dass sie keine Geister sind. Es ist nicht unwillig, nur gefangen in Bildern zu sein. Meine Bräute sind willig, aber gefangen. Meine Geister sind willig, aber gefangen. My girlfriends are willing but fossilized. My ghosts are willing but fossilized. My girlfriends are willing to spend the night with me, but they all can't. They are pictures and films, fossils. They just feel with me. I have to call them soon. Creative madness. Samson's shoulders are massive. It's true. He is a musician, a wedding singer. It is true.
I've just changed this dragon to make it. Leaking secrets is hazardous to your health. Detrimental to all at all costs, nevertheless lost after that the importance of the victory. Germany lost its war for Medal on that day. It lost almost all battles after that except concurrently. Germany lost the Third World War today. The war to create me a new brain, a ghost brain, a tumor. The brain tumor, of course, has just fizzled into nothingness, and nothingness they came from. I reiterate that I don't sense ghosts, I don't feel ghosts, I don't sense ghosts. I have no love left for ghost stories, study hands and shoes. Immigrant disease, the schizophrenia, social misfits, the meeting of language, the meeting of social misfits, language barriers and socialization, language barriers, integration programs, misunderstandings, vocabulary, syntax, semantics, social function, schools, hospitals, prisons, sports, cultural amenities, availability, and use of intellectual and money classes system. That the three classes to the money, the two classes to education, prejudice, and facts discovery. Problem, Gerald gets a psychosurgery, pyramid hierarchy, pyramid absteigende Nervenleitungsbahn, sensorische, motorische Nervenleitungsbahn, 1, 2 spurige Straßen. Ansonsten sind wir Metzger, Monster. Das Gehirn ist ein Organ, andere Organe sind auch Organe, sind auch Gehirn. White, Christmas, Black, it was Black Christmas, German Christmas, it was Kenya Christmas. Hardware, 1 Terabyte, 1000 Gigabyte, Data, 77,85 €. 2 Boxen, 3 Internet, YouTube, Facebook, TV channels, and radio channels. The people are crying for the human race so that we can forgive their similarities and contradictions, similarities. The divine hand and its meaning in heaven and hell, the divine hand and its implications in heaven and hell, sanity and demonic seductions, sanity and vanity. There are diseases and diseases, some are even popular. Now I'm burning in Satan's hatred, yet verbrenne ich in Satan's Hass. You are as illiterate as it is written, is illiterate. Super sun to nebula, nebula to super sun, nebula fission theory, thunder bomb. Super sun fission theory, thunder to bomb to the Earth's evolution, the fission theory, natural logic, supernatural strategy. Is the Earth a phoenix, a bird which is burnt to ashes and rises out of the ashes and flies away? The sun is a galactic electron. An astronaut is an electron from the Earth. Solar and earthly gravity. He is normally saved by solar gravity. What happens when we pass Pluto? The chaos theory. Optische Halluzination, Deutschland, Größenwahn, human beings and their mirror images, comparisons and differences of instincts, conditions, and parasympathicals, hunger, sleep, onomatopoeia, Metaphoren, Deutschlands Größenwahn, optische Halluzination, Nahsicht und Fernsicht, Verstellung. Manchmal krankhaft kann zu ernsthaften Verwirrungen führen. Ich habe mal ein Gehirn mit einer Stoppuhr gefressen und verdaut. Rapid suspects lineup identification. You are clones. You are being given new brains. We need your bodies for the war against Germany. Now you are Americans, German Americans. Now you are universal soldiers to Nick Stodge. Format all German laws. Install American laws. I'm an independent universal soldier. Entschädigungsform nach Behandlungsfällen. Das Gerichtsamt Hannover, compensation for grievous bodily harm to the client from staff. Criminal charges against hospital and hospital staff and staff because of unprofessional conduct. Fälle gegen Krankenhäuser und die Stadt, zum Beispiel die Stadt Hannover, wegen Fehlbehandlungsschaden und Misshandlung im Krankenhaus von Ärzten und Pflegepersonal auf Anweisungen des leitenden Psychiatrieabteilungsleiters. Anfrage Entschädigungsform. Anamnese.
Sie meinen, es gibt Mädchen, die eine Taktik entwickelt haben, Gespräche mit mir aufzubauen. Sie erscheinen plötzlich in Erscheinung, wenn ich ein Gespräch bin mit Damen oder Mädchen meiner Wahl stellen oder setzen sich zwischen uns. Dann geht es los mit Verleumdungen, dass sie hässlich sind. Und natürlich habe ich mich daran gewöhnt, festlich am Becken zu finden. Oft landen Freunde, wenn ich in dem Urlaub bin, mit den Mädchen, die gleichselben Mädchen zu jung für mich sind und ich im Gegenzug zu alt für sie bin. Ich komme daher nicht zum Zug.